I'm in love with the shape of you. From my heart, I'm bonito, I love it. I'm in love with your body, last night in my room. Okay. Bohemian Killing. Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Pausa Indie. Aqui estamos de volta com um jogo que me foi oferecido chamado Bohemian Killing, que é um jogo de aventura simulação que foi desenvolvido pela Moonwalls e editado pela IQ Publishing. Quero já agradecer a oportunidade de me enviarem este jogo. Este jogo eu não tinha pedido porque ele saiu no dia 21 de julho de 2016 e eles enviaram-me este jogo se eu queria jogá-lo e é claro que sim, com o maior prazer. E o que é que este jogo, antes de contar o que é o jogo, ele ganhou um porradão de prémios que vocês vão poder ver aqui deste lado. O porradão de prémios que ele ganhou, eu não vou dizer como da outra vez no caderninho. Vou só dizer que é tipo um jogo de detetives, mistério, para resolver crimes e essas cenas com puzzles e parece o jogo ser bastante bom. Então, bora lá ao gameplay! Aqui esta musiquinha do círculo, já está, aqui a minha canequinha. Free Complete Guide. O que é isto? Aqui está. O que é isto? Levou-me para a página da internet. Ok, eu vou jogar com o comando. Play game. Ai a porra. A mal. This game adapts to the choice you make. Deve ser, deve. Eu não me acredito nada destas cenas dos jogos que adaptam-se. Eu estou farto de dizer isto nos vídeos, mas isto é treta. Remember that during your testimony you are not creating history. You are lying about what has already happened. In Bohemian Killing, there are hundreds of possibilities you can frame other people, lie, manipulate evidence and witness, plead guilty, or even act insane. Ok, já me parece mais credível. Tá? Não sei se está. Ih, está tudo invertido. Tudo invertido. Parece a minha cabecinha à noite. Vou jogar assim. Ih, está cheio de sensibilidade, mano. Vou tirar a sensibilidade toda. Os gráficos estão todos ao máximo a 60 FPS. Oi. Já estou aqui a ver sangue, começa bem, está aqui. Read a book. 15 minutos. In-game time runs like a real life and it's important to arrange a reliable testimony. Eu acho que vou baixar um bocadinho o volume da música, não? Press any key. O que é que está a acontecer? Oi? O que é isto? Sou eu? Isto é o criminoso. Me engasguei, pá. Why? O que é que foi isto, meu? Não posso. Ok. LB, LMB. Mas eu não quero. Eu não posso fazer asneiras, é verdade. Eu não posso fazer asneiras. Eu digo muitas asneiras. Vou começar a fazer. A colocar um pi ou qualquer coisa assim. Não vou dizer Bohemian Killing. Acabou as asneiras. Ok, pô. Monsieur Eaton. O YouTube que é friendly. Friend. A minha irmã também diz que eu digo muitas asneiras, então eu tenho que começar a reduzir. Tenho que passar por um processo de reabilitação. I'm sorry, Monsieur le Président. I was thinking. Do you understand the indictment? Sorry. Eu sou o I rei. have to ask the prosecutor to repeat.
Monsieur Eaton, do you consider it to be a joke? You're charged with a serious crime. Please stay focused. Monsieur Prosecutor, please continue. Yeah, please continue. As I said, I accuse Alfred Eaton of murdering Marie Capet on the 17th of October 1894 in Paris. That day, Alfred Eaton was at the theatrical premiere of Prométhée, Vol du Feu, which took place at Opéra Garnier. Après Garnier. It is apparent from the testimony of witnesses. Dá para dar o skip. Mas eu não quero. Eu vou parar aqui. Eu tenho já aqui uma coisa a dizer. Mas agora a sério. Se isto aconteceu em Paris, se os gajos estão a tentar imitar os franceses, por que é que não fazem isto em francês? Metam as legendas em inglês. Tipo, agora, um inglês. Os ingleses com um sotaque de francês. Acho que essa parte também não foi pensada. As I said, I accuse Alfred Eaton of murdering Marie Capet on the 17th of October Estes são os cuscos. 1894 in Paris. É aqueles que vêm cuscovilhar. Alfred Eaton was at the theatrical É o premiere Correio da Manhã ali, local. Vol du Feu, which took place at Opéra Garnier. As it is apparent from the testimony of witnesses, the accused left at about 8:30 p.m. before the end of the banquet. At about 9:25 p.m., he rented a room in his name at the Caucasus Hotel, which is adjacent to the building in which he lives. It was in that room that approximately at 11:16 p.m. Marie Capet was murdered. Mataram a Marie Capet. Next, the accused returned to his house, and at about 10:05 p.m. he entered his apartment in the company of Marie Capet, or let her in. It results from the fingerprint analysis. It did not show the victim's fingerprints on the outer side of the door, only on the inner. Alfred Eaton, by means of deception or threats, led the victim to his secret workshop, which is located on the first floor of his apartment. The police report did not indicate any signs of struggle or resistance. The accused probably wanted to test on Marie Capet the prototype of a torture machine, which was in the room along with medical tools and manuals of torture. Eu só queria consertar as costas. When Marie Capet realized what the accused intended to do, she grabbed a metal rod lying in the room and hit the accused on the head, which caused a real threat to his life and, according to doctors, may have caused unconsciousness. Vou passar o vídeo todo só na introdução. Marie Capet's left hand were found on the rod, as well as Alfred Eaton's traces of blood. Traces of blood were also found on the floor of that room. Também essas fotografias At the time of his arrest, the accused had an extensive wound on his head, as confirmed by medical examination. Não sei quem consegue ver isso. Seizing the opportunity, Marie Capet fled from the apartment. She was stressed and in a hurry. This was confirmed by her numerous fingerprints secured on the inside of the door of the apartment of the accused. Then, Marie Capet ran into a nearby hotel, the Caucasus. It was the same hotel in which the accused rented a room. As it appears from the testimony of the clerk, Marie Capet was extremely stressed, repeating the word doctor and police. Probably she wanted to call for help. When the clerk went to get some water to calm Marie Capet, she disappeared. The next day, on the 18th of October, about 8:32 a.m., a maid found her body in a room rented by Alfred Eaton. It was covered with numerous fingerprints of the victim and of the accused, and had traces of the victim's blood. The immediate cause of death was a severe blow to the abdomen in the liver area with a blade of about 14 centimeters length.
tenho sorte nenhuma com as cadeiras. The murder weapon constructed by the accused was secured in his apartment. É uma espadinha. Maricape's unwashed bloodstains were still present on it, as well as Epa, the cadeira da merda. fingerprints of the accused. Outra vez. The accused is also charged by the testimony of one of the neighbors who passed the accused at the front door of the building in which they both lived at about 11:30 p.m. The witness testified that the clothing of the accused was stained with blood. Peço desculpa, mas eu tenho que ver a introdução para perceber as coisinhas. Acho que vocês compreendem, não é? Finalmente já estou aqui a ver estas carinhas de larocas. Nossa. Eu não tenho corpo. Não, morte nada. Eu não sei bater penaltis. Oui, Monsieur le Président. Does the accused plead guilty to the charges against him? Non, Monsieur le Président. Does the accused want to provide Aquela maluca que está a escrever tudo o que os gajos estão a dizer. Monsieur le Président, could I ask you for some Monsieur conversation time with my client? Of course. I just wish it would not take too What much the time. fuck? We've already wasted too much of it. Monsieur Eaton, please note that you can look through evidence at any moment. It is available by pressing tab. I will show the defense Eu evidence. tenho que carregar no tab. Ei, tanta porcaria. Não tenho nada para I me will show defender. the defense evidence to the court at the time of your uncovering during the testimony. It might surprise the prosecutor. Tá bem, manda lá aí a If cena. necessary, you can recall the string of events according to the prosecution by pressing the Q key. Isto é hilariante. Um gajo está lá no tribunal, olha, parece o quê? Parece a tab. Will you need my help during testimony? I will give you my advice and remind you of important facts and events. Ok, muito obrigado. Do you want to Editora? Sim, quero ajuda. Então é por isso que eu estou a pagar. We are ready, Monsieur le Président. Then let's get started. Bora lá. Monsieur Eaton, what were you doing on October 17th, 1894, from 8 to 12 p.m.? There was a theatrical premiere of Prométhée that day, which was sponsored by Le Feu, in which I am the lead designer. Starting at 7 p.m., I was at the premiere at the Opéra Garnier. Around 8:30 p.m., after the play, I found that I did not want to attend the dull banquet, and instead I preferred to work. I said goodbye to Hugo Argent, president of Le Feu, and I drove home. I got there at about 9 p.m. I got there. Remember that during your testimony, you are not creating history, you are lying about what was really happening. Também já percebi. Tá bem. Olha. Agora estou a reviver. What? Uau, brutal. Agora I sim. decided to go for an evening walk. Brutal. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. I knocked, but no one answered. O gajo está a contar a história em tempo real. I do not recall that part. I enter in the task dizer. Oi? I entered the Café de Paris cafeteria. I wanted to drink some good wine and eat a piece of cheese. E acabaste para uma A sova. group of Parisian rabble tried to throw me out, screaming that there was no room for gypsy thieves. They beat me and threw me into the street. I was all covered in blood. Did you report this fact to police officers? No, Monsieur le Président. I decided that it was not worth losing my time. And why is that? A second of my word is more important than a lifetime of each and every one of those plebeians. Besides,
If I had reported it, I would have done them a favor. What do you mean, Monsieur Eaton? In jail, they would have had better living conditions than those holes that they call houses. I understand. Vou fazer aqui um favorzinho ao juiz. É só penas. Aparentemente a nossa personagem é um cigano. Por isso vou nos corremos. Ih, eu estou cheio de sangue, mano. I read cultural announcements. Ah. Eu entrei. I opened the door and walked into the Caucasus Hotel. Agora o jogo está a ficar mais interessante. Ele está a contar a versão dele. I opened the inner door. Fiquei foi cheio I de sangue. noticed an advertisement. I looked at the poster of the play Prométhée, sponsored by Le Feu Compagnie. It was the exact premiere where I had spent the evening. Ok. Isto é para a gente comer. Fromage. 6. Tá bom? I bought a few things from my vending machine. É, meu, não vais narrar mesmo tudo o que fizeste. Dei 3 passos à frente, 2 para trás, abri outra porta. Next, I wanted to open the door to the restaurant, Nossa but senhora. it was closed Esta, because of the late hour. esta parte também já está um bocado... Next, I threw a few francs to the fountain in the hotel. Ok, eles exageram. Isto está brutal, mas eles exageraram. Porque é que o juiz precisa de saber que eu atirei para aqui uma moeda? Que eu olhei para o póster tal? Apparently, the clerk noticed my state, but the rules of savoir-vivre did not let him make any commentary. I wanted to rent a room in a hotel, but the clerk said that a room had already been rented in my name. He said it's on the top floor and gave me a spare key. I Olha, must add that the conversation with this man was not held at about 9:25 p.m., as according to his testimony, but at a different time. Monsieur Eaton, do you claim that you did not rent that room? Oui, Monsieur le Président, but I knew it could not be a coincidence. The name Ethan is not that common. So you tried to learn more from the clerk? Yes, however, he hid os gráficos são behind his engraçados, mas está aqui algumas animações um bocado esquisitas. I knew he wouldn't tell me a thing. I do not understand one more thing. You live next to the hotel. Principalmente este Why gajo a do you want virar-se. to rent a room there? Sometimes I meet up with some girls of the Moulin Rouge, and due to my Garanhão. reputation, I prefer not to do it in my apartment. Garanhone. Meet Marie Capet. No, Monsieur le Président, never. I understand. Please continue. Ok. Obrigado. Só quero ir tomar um duche. Then I opened the elevator grate. Oi? Para o primeiro andar. I took the elevator to the first floor. O que é que vocês estão a achar do jogo? Eu estou a gostar. Acho que isto é uma forma mais interessante de contar uma história de um jogo. I opened the elevator grate. Eu já joguei alguns jogos assim parecidos neste estilo. E adoro. É uma cena muito fixe. Epá, agora não sei. Está ali umas partes foram secantes, mas a gente precisava de mesmo de ver a cena, não é? Then I read cultural announcements. Hold space to show the hint. Not bad. Nossa. Tudo bem. É esta a I porta? tried the door handle to the hotel room, but it was closed. Que ideia é esta? For a moment, I admired the paintings of Paris. É estas cenas que eu acho que não tem lógica nenhuma.
Olhei para este cantinho da sala. I tried the door handle to the hotel room, but it was closed. O que é que és que eu faço? For a moment, I admired the images showing the beauty of Paris. É Paris Saint-Germain. Ai, o caraças. Not bad. Clandestine meetings with girls are a good alibi, but you can also further investigate this alleged renting and try to prove that someone else did it. Maybe the guest book will helpful. Ah, ok. Temos que ir à lista dos coisas. Ok. É lá embaixo. Então bora. Ou não. Tentar vir para aqui, para o segundo andar. E estou a ficar sem bateria no telefone. No telefone. Eu tenho que comprar uma cena fixe para filmar. Eu estava à procura de uns telemóveis baratos, bacanos. Oh my god. Eu tenho que dizer tudo. É aqui que tens que ir? Bem, só há 2 quartos, não 3. Não? Sim, cala. I'm ashamed to admit, but I forgot which room I had rented. I understand. Please continue your testimony. Later, I entered the room. Olha, acertei. Então está aqui a menina. I drank some decent champagne. Onde é que está o duche? Then I left the room into the corridor. Why? Não. Later, I entered the room. Daqui a pouco já o juiz está. Mas porquê que tu fizeste essas porcarias? Eu só quero uma coisa. Take a bath. Finally. Eu queria tomar um duche. I took a bath and washed off the blood. Bem melhor, não está pessoal? Disse beber outro copo. Later, I tasted some champagne from the ice bucket. E mais? Later, I tasted some champagne from the ice Mais, quero apanhar uma tosca. I tasted some champagne. Eu já nem está a ver bem os copos. Later, I tasted Não. some champagne from the ice bucket. Sempre a mesma gaita. Aqui também não há nada. Vamos dormir? Estava à procura do telefone ou... I read cultural announcements. Ok, vamos I dormir. was tired after the banquet, so I immediately went to sleep. I was even too tired to undress. Is it all you want to testify, Monsieur Eaton? Oui, Monsieur le Président. And so I close the hearing. It is time to present your positions. Esqueci-me de ir lá à cena de ver o livro dos convidados. Ai, será? Monsieur le Président, the accused tried to trick himself off the responsibility. He used cunning rhetoric, trying to hide more and more of his new lies. However, in view of the evidence presented by the prosecutor, I have no doubt that Alfred Eaton, defendant who appeared today before the court, murdered Marie Capet in cold blood. Marie Capet morreu de uma gastroenterite. Not be deceived by Vocês não acreditam em mim? tearful stories about a poor gypsy from the country who gained his success with hard work and which Marie Capet so cleverly tried to destroy. It was the accused who destroyed the life of a poor girl and her family with full premeditation. And what did that poor girl do to deserve such cruel fate? She was searching for a better life.
and was employed as a maid in the same building in which a dangerous psychopath lived. Estás a escrever tudo, dinheiro. É mesmo isso que a gente quer. Está ali a fazer uma macumba qualquer, mas tirando isso. I apply for recognition of Alfred Eaton, defendant who appeared today before the court, guilty of all charges against him, and for imposition of the death penalty by beheading on the guillotine. Está caladinho. Thank you. Monsieur le Président, Monsieur Prosecutor used a lot of high-flown words. However, during the preparation of indictment, he made many mistakes. As to the hotel room, my client had rented the room in the Caucasus Hotel on the night of the murder. Sim, senhora. However, as he testified, he had planned a meeting with a prostitute, not to murder Marie Capet. As to the alleged attempt to use the torture device on the victim, my client did not intend to use his interrogation device, which the prosecutor describes as a torture machine, neither on Marie Capet nor on anyone else. Será que nós temos... to emphasize the relationship of Marie Capet and my client. According to the testimony of A cena é the tipo... parents, she felt A gente viu a cara do assassino, mas nós não conseguimos ver a nossa cara para ver se nós somos os culpados ou não. Aí está a cena. Este jogo está muito bem feito. Tirando ali estas animações ecas e aquelas partes chatas de relatar tudo. Was in his secret workshop all that time. Everyone could have stolen it and then dropped it off. As for the murder, as my client testified, he did not kill Marie Capet. So, who did? As for the testimony of the neighbor who saw Alfred Eaton entering the building covered in Eu nem tinha reparado ali naquela ao lado dele. according to my client's testimony, E aquele também. São 3. Eu não consigo andar aqui. Taking into account the evidence from the neighbor's opinions, the witness might have had a motive, an aversion towards my client, and racial prejudice. Prejudices. E tal. Bem, pessoal, eu vou terminar por aqui o vídeo, que ele já está a ficar bastante longo. Eu espero que tenham gostado deste gameplay. Eu por acaso gostei bastante do jogo, tirando aquelas partes, por exemplo, a narrar olhei ali para o quadro da Tim Maria e eu não sei o quê, não gosto disso. Acho que é desnecessário essas partes. Aquele também tem algumas animações um bocado esquisitas lá. Mas esta parte da história, esta atmosfera, acho que está bastante brilhante o jogo e eu recomendo a jogá-lo também. Já sabem, subscrevam este canal para mais vídeos destes. Eu sou o Maf e despeço-me com um grande abraço. Não se esqueçam de se juntar aqui a este Indie Army, está bem? Está bem? Este foi um bocado de delay.